ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్పుకున్నాం కదా, సొల్యూషన్ చేశారా ఏంటి? నెట్ రిజల్ట్ ఏంటి? నువ్వు నిన్న వేరే ఫిగర్ చెప్పినట్టున్నావు. నిన్న సేమ్ చెప్పావా? చేద్దాం ఒకసారి. టెల్ మీ ద క్వశ్చన్. ఉన్నారా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారని ఎస్టర్డే ప్రాబ్లం. మిస్టర్ బాలకృష్ణ. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ 1 lakh, పర్చేజెస్ 70 మైనస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ 5000, నెట్ ఫిగర్ ఇస్ 65,000, 2 wages 2 lakhs, 2 carriage inward 15,000, by sales 3 lakhs, by return inwards minus 20 2,80,000, by closing stock 15,000, by gross loss 85,000. Total figure is 3,80,000. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పర్చేజెస్ నుంచి రిటర్న్స్ ఒకవేళ తీయాల్సి వస్తే కనుక 3 lakh minus 20 ఇక్కడే నోట్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ టోటల్ ఇలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లీజ్ కనిపించట్లే. ఎక్కడ? ఏదైనా ఒకటే. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఇక్కడ ఈజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అని ఎలా అయినా పిలవచ్చు. అది డౌటా నీకు? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అనొచ్చు, ఈక్వల్స్ టు అనొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు? ఎప్పుడు వెళ్ళలేదా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని మీనింగ్. ఒకసారి స్క్రీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ 3 types: accrual basis, cash basis, the last one is hybrid basis. Accrual basis means in the year we say accrue. Cash basis ante actual receipt of payment.
హైబ్రిడ్ బేసిస్ అంటే మిక్స్డ్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ఇన్కమ్స్ ఆన్ క్యాష్ బేసిస్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ అక్రూవల్ బేసిస్. ఎస్, ఓపెన్ యువర్ మెటీరియల్, బేసిక్ అకౌంటింగ్ టర్మ్స్ అని ఉంటుంది. 1.6లో చూడండి ఒకసారి. As first one is transaction. It means an event or business activity which involves exchange of money or money's worth. Please underline this word, exchange of money or money's worth. Worth ante value and meaning. Note chesko akkada worth ante value అని. Between parties. Next sentence should event can be measured in terms of money and changes financial position of a person irrelevant. Come to third point, could be cash transaction or credit transaction. First point ఒకసారి రిపీట్ చేస్తావా? పార్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఉన్నారు, బి ఉన్నారు. ఏ బికి ఒక గూడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ గూడ్ ఈజ్ పెన్ అనుకుందాం. ఓకే, బి ఏకి 10 రూపీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ని రిపీట్ చేయి. It means an event. This is event. Transfer of pen involving money 10 rupees. కొన్నిసార్లు ఈయన 10 రూపీస్ ఇవ్వకుండా బుక్ ఇచ్చారనుకోండి. ఈ బుక్కి ఏమంటారంటే మనీస్ వర్త్. ఈ బుక్ వాల్యూ 20 రూపీస్ అనుకుంటే అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ 20 రూపీస్. సో మనీ ఆర్ మనీస్ వర్త్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ ద సెంటెన్స్. Money's worth. Two parties, party A and party B. That is transaction. Point number 3 చెప్పు. Or credit transaction. For example, A Bకి గూడ్స్ సేల్ చేశారు, 100 రూపీస్కి సేల్ చేశారు. ఇది ట్రాన్సాక్షనా కాదా? ఎందుకు ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది? Between two parties, involvement of money. సో ఈ 100 రూపీస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏంటి సార్ పాయింట్ అంటే సేల్స్ ఆర్ 2 types, క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. అక్కడ చెప్పిన పాయింట్ సేమ్. ట్రాన్సాక్షన్ మేబీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎస్, నెక్స్ట్ పాయింట్. It is called cash transaction. We know that immediate payment is cash transaction. In future, that is credit transaction. Next, goods or services. We know that goods are services. ఒకసారి చూద్దాం ఏం చెప్పారు టెక్నికల్గా. ఒకసారి చదువు. These articles of commodities are either bought and sold or produced and sold. At times, what may be classified a good to one business trade may not be goods to the other trade. Okay, stop. Point number 1 ఒకసారి చూడు. Goods are tangible article or commodity in which a business deals. నేను సెకండ్ క్లాస్లో చెప్పాను, మీకు గుర్తుంటే ఒక బిజినెస్కి గూడ్ అవుతుంటే ఇంకో బిజినెస్కి అది అసెట్ అవుతుందని చెప్పాను, గుర్తుందా? లైక్ ఐ థింక్ I spoke about ల్యాప్టాప్. ఇప్పుడు నాకు ల్యాప్టాప్ అసెట్ అవుతుంది. ఎందుకు అసెట్ అవుతుంది? ఇది మనకి సేల్ అండ్ పర్చేస్ గూడ్ కాదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ అసెట్ ఫర్ మీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ల్యాప్టాప్ బయట షాప్లో ఏమవుతుందంటే వాడికి గూడ్ అవుతుంది. అదే పాయింట్ అక్కడ మాట్లాడాడు. ప్రాఫిట్
ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ డెఫినిషన్? ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఓవర్ ఇన్కమ్. P&L అకౌంట్లో ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ ఓవర్ ఎక్స్పెన్స్. దట్ మీన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డెబిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంటుంది. ద నెట్ రిజల్ట్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. రివర్స్ మేనర్ ఈజ్ లాస్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఓవర్ ఇన్కమ్. దట్ మీన్స్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ P&L exceeds credit side of P&L. నెక్స్ట్ వన్ అసెట్. ఒకసారి కనిపిస్తుందా? అసెట్ చదవండి. ఎస్, ప్లీజ్ అండర్లైన్ ద వర్డ్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్. ఆల్రెడీ ఈ సెంటెన్స్ కూడా నేను మాట్లాడాను, ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ అని. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ tangible, intangible. Tangibles which can be seen and physically felt. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తెలుసు, నో ప్రాబ్లం, ఇది వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, కరెంట్ అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఒకసారి నువ్వు ఓన్గా చదువుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత. ఓకేనా? అక్కడ పాయింట్ నెంబర్ 1లో లాస్ట్లో ఏముంది? నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇది మీకు CMA ఇంటర్ గ్రూప్ 2 FM లో వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఊరికే బేసిక్ చెప్తాను. ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఒక్క బిజినెస్ ఎంటిటీ రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ అవుట్కమ్ ప్రొడక్షన్ వరకు జరిగే ఈ టైం పీరియడ్ని ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటారు అని నువ్వు జస్ట్ రిమెంబర్ చేసుకో. నీకు ఇంటర్ లెవెల్లో నీకు ఒక ఫార్ములా వస్తుంది, అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు నీకు. ఓకే, ఏంటి సార్ అంటే రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ నుంచి ఫైనల్ అవుట్కమ్ ప్రొడక్షన్ వరకు జరిగే టైం పీరియడ్నే ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంటారు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడు. It is expected to be realized in or intended for sale or consumption in normal operating cycle. For example, debtors unnaru. Debtors ante evaru? Debtors. Who are the debtors? Arostamanina. Debtors ante evaru sir? Debtors. Yes, please must speak louder. Debtors అంటే మనం పాస్ట్లో సేల్ చేస్తుంటాం, క్రెడిట్ సేల్స్. అది కదా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అప్పు అనే మాట రాదు. అప్పు అంటే అది ఏమవుతారు, అది వేరే అవుతుంది, లోన్ కాన్సెప్ట్ అవుతుంది. డెటార్స్ అంటే ఆల్ క్రెడిట్ సేల్స్ జరిగి ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఈ డెటార్స్ మనకి ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్లో కనుక మనకి పేమెంట్ వస్తే ఈ డెటార్ని నేను కరెంట్ అసెట్ అంటాను. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సరే, ఏం లేదు సార్, డెటార్స్ అంటే హూ ఓస్ టు బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ మనకి వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. ఎందుకు పే చేయాలి? నేను పాస్ట్లో సేల్స్ చేశాను. నేను మీకు డౌట్ రావాలి, అమౌంట్ మనం అప్పిచ్చుండొచ్చు కదా సార్ అని. అంతే కదా, నేను స్టక్ అయిపోయావు. అదే నేను చెప్పేది, అసెట్ అవుతుంది. సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మాట్లాడతా క్లారిటీ కోసం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది XYZ బిజినెస్ ఎంటిటీ మనది. ఓకే, మన ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మొబైల్ ఫోన్స్. మనము వీటిని సేల్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది లార్జ్ అవుట్లెట్ కాబట్టి మనం బిగ్ సికి సేల్ చేసాం, లాట్ మొబైల్స్కి సేల్ చేసాం. 100 lakhs, 80 lakhs, ఈ రెండు కూడా క్రెడిట్ సేల్స్. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై క్రెడిట్ సేల్? సో ఫ్యూచర్లో పే చేస్తారు. దట్స్ వై వీళ్ళు ఏమవుతారు, నాకు డెటార్స్ అవుతారు, అంతే కదా. ఓకే, సో నేను వీళ్ళకి అప్పు ఇస్తానా? అప్పుగా నేను ఏమైనా ఇస్తా? ఐ మీన్ అప్పు అంటే ఇక్కడ నేను వాళ్ళకి మనీ ఇవ్వను, నేను జస్ట్ గూడ్స్ వెల్ చేస్తాను. సో ఆల్వేస్ నాకు బిగ్సీ డెటార్ అవుతాడు. ఎందుకు డెటార్ అవుతాడు? నేను గూడ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి డెటార్ అవుతాడు, కానీ నేను తనకి మనీ అప్పుగా ఇవ్వను, మనీ లోన్గా నేను ఇవ్వను. ఎందుకు ఇవ్వనంటే ఐఎమ్ నాట్ ద బ్యాంకర్. లోన్ ఎవరు ఇస్తారంటే బ్యాంకర్ లోన్ ఇస్తాడు సార్, నాకేంటి సంబంధం? అర్థమవుతుందా? డెటార్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందంటే 99% దెర్ ఈజ్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఇన్ పాస్ట్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బ్యాంకు నీకు లోన్ ఇచ్చింది, అలాగే బ్యాంకు నువ్వు డెటార్ అవ్వు, అది ఆ కాన్సెప్ట్ వేరే. ఇక్కడ డెటార్ అని వచ్చిందంటే దేర్ షుడ్ బి క్రెడిట్ సేల్స్. క్లియర్? సో మన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బిగ్ సి ఈజ్ మై డెటార్. డెటార్ అంటే ఫ్యూచర్లో నాకు వాళ్ళు పే చేయాలి అంటే నాకు ఏదేమవుతుంది, నాకు అది ఎసెట్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుందంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో నేను అసెట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటాను. అసెట్ సైడ్ ఏం నోట్ చేసుకుంటానంటే బిగ్ సి 100 lakhs, అలాగే లాట్ 80 lakhs, ఇవి అసెట్స్. పాయింట్ ఇక్కడ అసెట్స్ని నేను కరెంట్ అసెట్గా నోట్ చేయాలా, నాన్ కరెంట్ అసెట్గా నోట్ చేయాలా అని దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దోస్ రూల్స్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్. అర్థమైందా? రియలైజ్డ్ అంటే మనకి పేమెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుందని మీనింగ్. అర్థమైందా? సెకండ్ వన్ చూడు, సెకండ్ వన్ హెల్డ్ ప్రైమర్లీ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ట్రేడెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది మొబైల్ కంపెనీ కాబట్టి మన దగ్గర ప్రజెంట్ ఒక 1000 ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 1000 ఫోన్స్ కూడా కరెంట్ అసెట్గా చూపించాలి నేను. ఏంటది? కరెంట్ అసెట్. కొంచెం ప్లేన్ మైండ్తో విను, ఫస్ట్ చెప్తాను. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటాయి? లయబిలిటీస్ అండ్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది. సో ఈ అసెట్స్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అని ఉంటాయి. ఏంటది? ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఇంకోటి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఫోర్త్ వన్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఉంటాయి. వన్ థింగ్ ఈజ్ షూర్, అసెట్స్ ఆల్వేస్ షోన్ ఇన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్. అదైతే క్లియర్. ఇక్కడ సెగ్రిగేషన్ ఎలా చేయాలని మీకు పాయింట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మన దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే స్టాక్ అవుతుంది. నిన్న చెప్పాను నేను, ఏమవుతుంది? స్టాక్, దట్ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఈ స్టాక్ నాకు ఏమవుతుంది సార్ అంటే అసెట్ అవుతుంది. కరెంటా నాన్ కరెంట్ ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆల్వేస్ స్టాక్ ఈజ్ కరెంట్ అసెట్. ఓకే, నార్మల్ ట్రేడింగ్ కాబట్టి కరెంట్ అసెట్. సేల్ చేస్తుంటే వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ రూల్. రియలైజ్ అవుతుందో అవ్వదా? ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ పాయింట్ సార్, స్టాక్ అని ఉందంటే కరెంట్ అసెట్. కమ్ టు థర్డ్ పాయింట్, డ్యూ టు బి రియలైజ్డ్ విత్ ఇన్ 12 months ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ డేట్. ఇంకో పాయింట్ మీకు చెప్పాలి. రిపోర్టింగ్ డేట్ అంటే 31st March ఆఫ్ ది ఇయర్.
దిస్ ఈజ్ రిపోర్టింగ్ డేట్. ఇక్కడ నుంచి 12 monthsలో మనకి రియలైజ్ అవుతుంది అని మనకి అజంప్షన్ ఉంటే కనుక దట్ విల్ బి కరెంట్ అసెట్, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. అర్థం కాకుండా నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ ఇది థియరీ ఓరియంటెడ్. మనకి ఫ్యూచర్లో ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ జస్ట్ ఆ నేమ్స్ నీకు రిమెంబరెన్స్ కోసం అంతే, ఇంట్రడ్యూస్ కోసం అంతే. కరెంట్ అసెట్స్ అనేది విత్ ఇన్ 12 monthsలో రియలైజ్ అయితే కరెంట్ అసెట్, అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్. లాస్ట్ వన్, క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్. క్యాష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్. ఎంసీక్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రావచ్చు. ఏంటది? క్యాష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కరెంట్ అసెట్. క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసాం, అది కూడా క్యాష్ ఈక్వివలెంట్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అకౌంట్లో ఒక 2 lakhs ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసుకుంటే ఇమీడియట్లీ డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో, దీన్ని ఏమంటారంటే క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అంటారు. దీన్ని కూడా నేను ఏమంటే కరెంట్ అసెట్. ఓకే, క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ బోత్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్. క్యాష్ ఈక్వివలెంట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇమీడియట్గా రియలైజ్ చేసుకోవడాన్ని క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అంటారు. నోట్ చేసుకో, క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ అని నోట్ చేసుకో. క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ means which is realized into cash immediately. Example, bank deposit. Yes, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే అదర్ దాన్ కరెంట్ అసెట్స్. సింపుల్గా ఏంటి? అదర్ దాన్ కరెంట్. కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ స్లైడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ మెషినరీ అని చెప్పండి. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ఏమవుతుంది నాకు అసెట్ అవుతుంది. కరెంటా నాన్ కరెంటా అంటే ఫస్ట్ నువ్వు కరెంటా చెక్ చేసుకోవాలి, ఇది నాన్ కరెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ put a heading liability. లయబిలిటీ గురించి మాట్లాడే ముందు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఒక 1000 rupees తీసుకున్నారు, 1 week తర్వాత రిటర్న్ ఇస్తానని చెప్పారు. దట్ 1000 rupees విల్ బి యువర్ లయబిలిటీ. ఫర్ హిమ్ దట్ ఈజ్ హిజ్ అసెట్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ లయబిలిటీ అనేది మనం ఫ్యూచర్లో మనం పే చేయాలి. దట్ ఈజ్ మై ఆబ్లిగేషన్. ఆబ్లిగేషన్ సెటిల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే ఆఫ్టర్ 1 week ఏం చేయాలి? 1 lakh పే చేయాలి. అంటే బిజినెస్ ఓస్ అంటే ఇక్కడ నేను పే చేయాలి. అదర్స్ అంటే నా ఫ్రెండ్కి పే చేయాలి. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే దిస్ ఈజ్ ఆబ్లిగేషన్ టు ద బిజినెస్ ఎంటిటీ టు బి సెటిల్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్ డేట్. ఐ హ్యావ్ టు పే, ఫ్యూచర్లో నేను పే చేయాలి. ఆబ్లిగేషన్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలని అర్థం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో జస్ట్ నో వి స్పోక్ అబౌట్ అసెట్ సైడ్ ఏముంటాయని చెప్పాను, కరెంట్ నాన్ కరెంట్. సేమ్ లయబిలిటీ సైడ్ కూడా కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎలా సెగ్రిగేట్ చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ నీకు తెలియాలి వాట్ ఈస్ కరెంట్ లయబిలిటీ అని. సేమ్ ఉంటుంది, రివర్స్ మనలో ఉంటుంది. ఒకసారి చూడు, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సెటిల్డ్ ఇన్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. అక్కడ
received or realized ikkada settlement. Second one, primarily for the purpose of being traded. Third point, within 12 months. Fourth point, does not have unconditional right. ఇప్పుడు పాయింట్ వైజ్ మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పు ఒకసారి. నార్మల్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీస్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఈజ్ 13 months అనుకుందాం. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఇది మన లైబిలిటీ అంటే మనం ఏంటి లైబిలిటీస్ కదా, అంటే ఆబ్లిగేషన్ టు పే, మనం అదర్ పర్సన్కి పే చేయాలి. సో మనకి ఒక లైబిలిటీ ఉంది, ఎంత అంటే 20 lakhs లైబిలిటీ ఉంది. మనం ఆఫ్టర్ 14 months పే చేస్తాం. సో నాట్ విత్ ఇన్ 13 months. సో దిస్ ఈజ్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. ఆఫ్టర్ 10 months పే చేస్తాం, కరెంట్ లైబిలిటీ. ఆఫ్టర్ 12 months పే చేస్తే కరెంట్ లైబిలిటీ. సో విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో మనం పే చేస్తే కరెంట్ లైబిలిటీ, ఆఫ్టర్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అయితే నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. విత్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్లో మనకు రిసీవ్ చేస్తే కరెంట్ అసెట్, ఆఫ్టర్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ రిసీవ్ చేస్తే నాన్ కరెంట్ అసెట్. సెకండ్ పాయింట్ చూడు, పక్కన నోట్ చేసుకో, క్రెడిటర్స్. క్రెడిటర్స్ అంటే క్రెడిటర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. క్రెడిటర్స్ అంటే ఎవరు? ఫ్యూచర్లో మనం పే చేయాలి. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే సప్లయర్, అంతే కదా. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడు, మన రిపోర్టింగ్ డేట్ ఈజ్ 31st March. మనకి ఒక లైబిలిటీ ఉంది, దట్ ఈజ్ 15 lakhs. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మనం విత్ ఇన్ 12 monthsలో పే చేస్తే దట్ ఈజ్ కరెంట్ లైబిలిటీ, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 monthsలో పే చేస్తాను ఫ్యూచర్లో, అదేమవుతుంది? కరెంట్ లైబిలిటీ, అదర్వైజ్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. లాస్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, company does not have unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after reporting date. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ డేట్ నుంచి 12 months does not have unconditional right to defer settlement. అంటే ఇక్కడ నుంచి 12 months క్రాస్ చేసేదానికి నా దగ్గర అవకాశం లేదు, రైట్ లేదు, హక్కు లేదు అని. దట్ మీన్ విత్ ఇన్ 12 months ఐ హ్యావ్ టు పే అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర రైట్ ఉంది, ఏముందంటే నేను ఆఫ్టర్ 12 months పే చేయొచ్చు అని ఉందనుకో, దట్ విల్ బి నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ. విత్ ఇన్ 12 months అయితే కరెంట్ లైబిలిటీ. సమ్మరీ సార్, సమ్మరీ, కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లైబిలిటీస్, debtors, creditors. Second one, within 12 months, after 12 months. Third point, within operating cycle, ekkada kuda within operating cycle. Fourth point, reporting date nunchi 12 months. Okay, నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది? అదర్ దెన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్. ఇది ఊరికే జస్ట్ చదువుకో, ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు, నేను ఫ్యూచర్లో దీని గురించి మాట్లాడతా. ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ,
ప్రొప్రైటర్స్ ఈక్విటీ జస్ట్ ఊరికే అలా చదువు, నీకు చెప్పిన అర్థం కాదు, ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్, అన్డిస్ప్యూటెడ్ ప్రాఫిట్స్. This is important. Working capital is equals to current assets minus current liabilities. Note it down in your notebook, please. Working capital is equals to current assets minus current liabilities. What is current assets? Just now ఇప్పుడు చదివాం. కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే మనకు తెలుసు. కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వర్కింగ్ క్యాపిటల్. క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి? నోట్ చేసుకో. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. Find out current liabilities. Point number 1. Current assets is equals to 50 lakhs. Working capital $20 lakhs. Yes, now tell me current liabilities. ఎలా చేశారు? వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఫార్ములా ఇచ్చేసి చేశారు. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. Find out working capital. Find out working capital by using following information. First one, debtors 20,000, cash 30,000, bank deposits 10,000. Fourth point, creditors 30,000. That's it. Close. 30. Now tell me working capital. So what we have to do? First we have to identify current assets and current liabilities. Then just simply sum up those current assets and current liabilities. Then substitute in the formula. 30 na. Current assets ఏమేమి యాడ్ చేసావు? Debtors, cash and bank deposits. Current liabilities means only creditors. Total amount 30,000 అంట. చెక్ చేసుకోండి. 60 minus 30, 30. What is your name? నీ పేరు వంశీ కృష్ణ. నువ్వేనా? కూర్చో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ హ్యాపెండ్?
వంశీ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్. ఏం స్టార్ట్ చేశాడు సార్ అంటే, ఇక్కడ బిజినెస్ బాగుందని చెప్పేసి బ్రాడీపేటలో ఒక మంచి రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేశాడు. అది ఏంటి సార్ అంటే ఓన్లీ బిర్యానీస్. సరే, క్వాలిటీ బాగుందని సేల్స్ పెరిగాయి, ప్రాఫిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో మా వాడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ 10 lakhs, పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ 3 lakhs. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ జస్ట్ 1 month. వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? 7 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది. కానీ మా వాడికి సరిపోలా. నెక్స్ట్ మంత్ ఏం చేశాడంటే ఆయిల్, క్వాలిటీలెస్ ఆయిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు దానిలోకి. సో కొంతమందికి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. ఒక ఆర్డర్ని ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకున్నారు. ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ సిక్ అయ్యి వాళ్ళకి 20 lakhs హాస్పిటల్ బిల్ అయింది 4 members. సో వాళ్ళు రిచ్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి వాళ్ళు సర్వైవ్ అయ్యారు. ఆఫ్టర్ రికవరీ వాళ్ళు కేస్ ఫైల్ చేశారు మనోడి మీద, ప్లీజ్ రికవర్ మై 20 lakhs అని. ఓకే, ఇప్పుడు కేస్ ఫైల్ చేస్తే మనవాడు ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేశాడు, వాళ్ళు ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేశారు. సో కోర్టులో కేసు రన్ అవుతుంది. కోర్టులో కేసు రన్ అవుతుంది. పొజిషన్ చూస్తుంటే కోర్టు కేసు మనం లూజ్ అయ్యేలా ఉన్నాం, వాళ్ళు విన్ అయ్యేలా ఉన్నారు. సో మనం 20 lakhs పే చేయాలి ఏమో అని మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. దీన్ని నేను, ఇది మనకి లైబిలిటీనా తెలియదు, మేబీ విన్ అవ్వచ్చు, లూజ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి లూజ్ అవ్వడానికి. అంటే నేను 20 lakhs మేబీ పే చేయొచ్చు ఏమో. సో దీన్ని నేను లైబిలిటీ అని పిలవడం కరెక్ట్ కాదు. సో దీనికి ఒక వర్డ్ ముందు యాడ్ చేసి కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. ఏంటది? కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. ఇప్పుడు మన వాడి కంటింజెంట్ లైబిలిటీ అంటే 20 lakhs ఈజ్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ ఫర్ వంశీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ లైబిలిటీ. మేబీ ఫ్యూచర్లో లైబిలిటీ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడు ఫస్ట్. ఇఫ్ సప్లయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫైల్స్ ఏ లీగల్ సూట్, ఇట్ విల్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ as liability because we don't know. No obligation is created immediately. This is called contingent liability. నోట్ చేసుకో ఫస్ట్. పొటెన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే there are more chances to pay but not yet confirmed. Contingent liability and is not a liability, not yet confirmed. There are more chances to pay in future. That is obligation కాదు, potential obligation.
Case number 2. For example, same business, same person. సో మనవాడు గ్యాస్ సిలిండర్స్ అవసరం ఉంటాయి కదా. సో గ్యాస్ సిలిండర్స్ పర్చేజ్ చేశాడు ఫ్రమ్ హెచ్పి గ్యాస్. సో డ్యూరింగ్ ద కుకింగ్ గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయ్యి మొత్తం ప్రాపర్టీ మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది. ఫాల్ట్ సిలిండర్లో ఉంది. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే అగైన్ మనవాడు కేస్ ఫైల్ చేశాడు ఆన్ హెచ్పి గ్యాస్. ఓకే, విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే మనకి అమౌంట్ ఎంత సార్ అంటే ఇప్పుడు 10 lakhs. ఫ్యూచర్లో మనకి 10 lakhs వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ నేను అసెట్ అంటానా, ఏమన్నా సార్ అంటే కంటింజెంట్ అసెట్. క్లియర్? ఫ్యూచర్లో మనకి వస్తుందని డౌట్ ఉంటే, ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటే దాని కంటింజెంట్ అసెట్. ఇఫ్ వీఆర్ లైబుల్ టు పే దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటింజెంట్ లైబిలిటీ. Next concept is drawings. Put a heading drawings. Drawings అంటే బొమ్మలు కాదు. ఇక్కడ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ. ఇక్కడ బిజినెస్ నేను రన్ చేస్తున్నాను. సో నా క్యాష్ కౌంటర్లో ఒక 20 lakhs క్యాష్ ఉంది. ఈ క్యాష్ని దేనికి యూజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ బిజినెస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. నేను ఒక 5 lakhs తీసుకెళ్ళిపోయాను. అఫ్కోర్స్ బిజినెస్ నాదే, నేను తీసుకున్న పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూజ్ చేసుకున్నాను. ఫర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఒక 5 lakhs. నెక్స్ట్ మా బ్రదర్కి ఒక మొబైల్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాను ఒక 1 lakh ఫ్రమ్ దిస్ 20 lakhs. వీటిని నేను డ్రాయింగ్స్ అంటాను. ఓకే, పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం ఏమైనా అమౌంట్ డ్రా చేస్తే ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. ఓకే, ఇంకో పాయింట్, నాది మొబైల్ ఫోన్స్ బిజినెస్, ఒక మొబైల్ తీసుకెళ్ళిపోయాను, ఇది కూడా డ్రాయింగ్సే. డ్రాయింగ్స్ అంటే ఓన్లీ క్యాషే కాదు, మేబీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అసెట్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్యాష్ ఆర్ క్యాష్ ఈక్వివలెంట్ ఆర్ అసెట్, ఎనీథింగ్ ఫర్ పర్సనల్ పర్పస్ అయితే దట్ ఈజ్ డ్రాయింగ్స్. ఎస్, ఓన్లీ ఓన్లీ డ్రా చేస్తారు, బయట వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు కదా. Withdraw from the business for personal use. Underline the word personal use. If possible, highlight those words. Highlighter purchase చేసుకోండి. Stop. For example, నాకు ఎల్ఐసి ఉంది. ఎల్ఐసి అంటే తెలుసా? సో ఎవ్రీ ఇయర్ కొంత ప్రీమియం పే చేయాలి. ఆ ప్రీమియం నేను పే చేయాలి, బట్ ఎవరు పే చేస్తున్నారంటే బిజినెస్ నుంచి తీసి పే చేశాను. ఇది కూడా ఏమవుతుంది, అగైన్ డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది. పర్సనల్ పర్పస్ కోసం ఏ అమౌంట్ కానీ ఆర్ అసెట్ కానీ విత్డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఆల్రెడీ డిగ్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం కొంచెం ఇంత స్లో ఏంటి అనిపిస్తుంటుంది, కానీ మై మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ హూ ఆర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్. వాళ్ళ కోసం డీటెయిల్గా చెప్తాను నేను, ఇంకోసారి నేను చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. బికాస్ ఫస్ట్లో అంత క్లారిటీ ఉంటే ఇంటర్లో అంత ఈజీ అయిపోతుంది అకౌంట్స్.
డిగ్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మేబీ కొంచెం ఐ మీన్ బోరింగ్ కూడా అనిపించచ్చు కొంతమందికి, బట్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్లో అబ్జర్వ్ చేసావా, క్యాష్, గూడ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎసెట్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ విత్డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. లాస్ట్ పాయింట్ గురించి మీరు మాట్లాడలేదు సార్ అంటే తర్వాత మాట్లాడతాను. Put a heading capital. Capital. క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి ఐడియా ఉందా? కొంతమంది కొత్త వర్డ్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ కోసం మాట్లాడతా. క్యాపిటల్ అంటే ఏం లేదు సార్, బిజినెస్ కోసం ఇన్వెస్టర్ చేసినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్నే క్యాపిటల్ అంటాను. సింపుల్గా ఏం మాట్లాడతారంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఇన్వెస్టర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను, ఒక 20 lakhs క్యాష్ తీసుకొచ్చాను. నెక్స్ట్ నా దగ్గర కొంత అసెట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ కూడా తీసుకొచ్చాను, ఏసీ 20,000. ఒక కారు కూడా తీసుకొచ్చాను, కారు వాల్యూ 8 lakhs. టోటల్ 28.2 lakhs. This is called capital. Capital is not only cash, maybe in the form of assets invested by investors. అర్థమైందా? సింపుల్గా ఏం మాట్లాడచ్చు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఇన్వెస్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ క్యాష్, ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆల్సో. క్యాపిటల్ని కొన్నిసార్లు జనరల్ క్యాపిటల్ని ఫస్ట్ టైం తీసుకొస్తారు బిజినెస్లోకి, కొన్నిసార్లు అడిషనల్ క్యాపిటల్ అంటే డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ కూడా తీసుకొస్తారు ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అయితే, దాన్ని అడిషనల్ క్యాపిటల్ అంటారు. సింపుల్గా మాట్లాడే క్యాపిటల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఇన్వెస్టర్, దట్స్ ఇట్, మేబీ క్యాష్ ఆర్ అసెట్స్. సార్ ఓకే సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై ఇన్వెస్టర్స్. టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ టు బిజినెస్ ఎంటిటీ? వై? ఓకే, అర్థమైందా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ క్యాపిటల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఇన్వెస్టర్. నాకు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐ మీన్ అసెట్ అవుతుందా, లయబిలిటీ అవుతుందా? ప్రాపర్ ఆన్సర్ కావాలి. ఇక్కడ ఇక మొన్న నేను చెప్పాను, బిజినెస్ని సపరేట్గా చూడండి, ఓనర్ని సపరేట్గా చూడండి. మనం బిజినెస్ ఓనర్ కాదు. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్కడ వస్తుందంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో
లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది 28 lakhs. సో ఈ 28 lakhs అనేది ఎవరు సార్ అంటే ఓనర్ది, అంతే కదా. ఓనర్ నాకు ఇండైరెక్ట్గా అప్పిచ్చాడు, అంతేనా. ఎప్పుడు నేను రీపే చేయాలంటే ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ 28 lakhs పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, బిజినెస్ క్లోజ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను. సో నాకు బిజినెస్ ఇప్పుడు నాకు ఎంత ఇవ్వాలి, 28 lakhs బిజినెస్ నాకు పే చేయాలి ఓనర్కి. ఓకే, క్యాపిటల్ ఈజ్ ద లయబిలిటీ టు ది కంపెనీ. ఇట్ ఈజ్ పెయిడ్ ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ నార్మల్ లయబిలిటీ. ఎప్పుడు పే చేయాలంటే ఎప్పుడైతే బిజినెస్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే పే చేయాలి. ఎవరికి అంటే ఓనర్కి పే చేయాలి. ఓకే, సింపుల్. క్యాపిటల్ ఈజ్ ఓనర్స్ లయబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ నార్మల్ లయబిలిటీ. ఓన్లీ పేమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎస్బీఐ దగ్గర లోన్ తీసుకొచ్చాను, ఎస్బీఐ లోన్ 10 lakhs. దిస్ ఈజ్ లయబిలిటీ. నేను క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లయబిలిటీ, బట్ దిస్ ఈజ్ ఓనర్స్ లయబిలిటీ ఓన్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇది మాత్రం అలా కాదు, ఐ హ్యావ్ టు పే ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ క్లోజ్ చేస్తే మాత్రమే పే చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్. చూడు, అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ బై ఇట్స్ ఓనర్స్, సింపుల్ కాల్డ్ ఇన్వెస్టర్స్. సెకండ్ వన్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ లయబిలిటీ టు బి సెటిల్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ క్లోజర్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ నార్మల్ లయబిలిటీ. అర్థమైందా? ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం రాదు, బట్ తెలుసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. లయబిలిటీ అసలు ఓనర్కి నీకు సంబంధం లేదు. నువ్వు యాజ్ ఎ అకౌంటెంట్గా యు ఆర్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ బిజినెస్ మన దానికి నువ్వు చూడాలి. ఒక్కసారి ఫ్రమ్ ది డే 1 ఇప్పటివరకు జరిగింది రివైజ్ చేస్తాను 5 minutesలో. ఫస్ట్ కాదు నేను స్టార్ట్ చేసిన వర్డ్ బిజినెస్ అనే వర్డ్తో స్టార్ట్ చేశాను. అది నాకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇర్రెలవెంట్. కానీ ఎంసీక్యూ అడగొచ్చు. ఏం అడగొచ్చు సార్ అంటే, వాట్ ఆర్ ద మోటివ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్? ప్రాఫిట్ మోటివ్, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్. తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేసిన వర్డ్ డెటార్స్. డెటార్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే క్రెడిట్ సేల్స్, అంటే సేల్ టు కస్టమర్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ అని డెటార్స్ అంటారు. క్యాష్ సేల్స్ అయితే నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెటార్. క్రెడిటార్స్ అంటే క్రెడిట్ పర్చేజ్, అంతే కదా. డెటార్ అసెట్టా లయబిలిటీనా? నాకు ఎందుకు అసెట్? ఫ్యూచర్లో నాకు అమౌంట్ వస్తుంది, పేమెంట్ వస్తుంది. క్రెడిటర్స్ లైబ్, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఐ హ్యావ్ టు పే. నెక్స్ట్ స్టాక్ అంటే ఏంటి మాట్లాడాను. స్టాక్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే గూడ్స్ హెల్డ్ డ్యూ, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్. తర్వాత రీసెంట్గా మాట్లాడింది ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ప్రొఫార్మా చెప్తారు ఎవరైనా? ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్ లెస్ రిటర్న్స్, పర్చేజెస్ లెస్ రిటర్న్స్. నెక్స్ట్ టు వేజెస్, క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్. Okay, what is the right side? Buy sales less return inward, superb. Buy closing stock, net figure may be profit or loss. Okay, MCQ em adagochu ante net result of trading account is option A
gross profit, option B gross loss, option C net profit, option D either A or B. ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ ఆర్ బి. ఆప్షన్ సి నెట్ ప్రాఫిట్ అవ్వచ్చు కదా. నో. నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడంటే P&L అకౌంట్ గురించి మాట్లాడాను. P&L అంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి సార్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్ ఈజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్. డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఒక మాట చెప్పాను ఏంటి సార్ అంటే అకౌంట్ అనేది టీ షేప్లో ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ డిఆర్ అని రాయాలి, క్రెడిట్ సైడ్ సిఆర్ అని రాయాలి. డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ డే స్టార్టెడ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్కి 3 golden రూల్స్ చెప్పాను. రూల్ నెంబర్ 1 డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. నెంబర్ 2 డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. Number 3 debit what comes in, credit what goes out. By using that 3 rules I have to record journal entries. For example, credit sales 20,000 entry ఏమవుతుంది? Credit sales 20,000. Credit sales 20,000. క్రెడిట్ సేల్స్ 20,000. ఫస్ట్ రూల్స్ అప్లై చేయి. ఏం జరుగుతుంది? సేల్స్ అవుతుంది. అంటే ఏం చేయాలి నేను? గూడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్. సో వాట్ గోస్ అవుట్? 2 sales 20,000. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ టు డెబిట్. ఏం చెప్పాను నేను? క్రెడిట్ సేల్స్ అన్నాను. క్రెడిట్ సేల్స్ అంటే ఏంటి? క్యాష్ రావట్లేదు. క్యాష్ వస్తే ఏం రాసేవాడిని? క్యాష్ వస్తుందా? ఇప్పుడు ఏం రాయాలి సార్ అంటే ఆ పర్సన్ నేమ్ రాయాలి. నేమ్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది? మనకి డెటార్ అవుతారు. కస్టమర్ డెటార్, సప్లయర్ క్రెడిట్. అలా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను కదా. క్రెడిట్ పర్చేజెస్, వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? పర్చేస్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్రెడిటార్. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకో. కస్టమర్ ఈజ్ డెటార్, సప్లయర్ ఈజ్ క్రెడిటార్. పర్చేజ్ క్రెడిటార్ వస్తారు, సేల్స్ క్రెడిటార్ వస్తారు. ఓకే. salaries paid, what is journal entry? Salaries paid 20,000. Superb. Salaries account data to cash account. Fourth one, interest paid 2,000. Interest account data to cash account. Interest received 5,000. Cash account data to interest account. Superb. Yes. Loss on sale of asset 5 lakhs. Loss on sale of asset 5 lakhs. Apply rule number 2. Yes, super. చెప్పింది కరెక్ట్, జస్ట్ అప్లై చేయండి. ఎస్, కాకపోతే కొంచెం కదా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాను? లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అకౌంట్ డేటా 2. అక్కడ మెషినరీ వస్తుంది, అది నీకు ఫ్యూచర్లో మాట్లాడు. ఇది డెబిట్ వరకు అయితే కరెక్టే. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, లెడ్జర్స్. లెడ్జర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే పోస్ట్ ఫ్రమ్ జర్నల్ టు అకౌంట్స్. ఎలా పోస్ట్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీ ఈజ్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అని ఉందనుకుందాం. ఓపెన్ పర్చేస్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ పర్చేస్ అకౌంట్ టు క్యాషా బై క్యాషా? టు క్యాష్. క్యాష్ అకౌంట్లో బై పర్చేజెస్. సూపర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లెడ్జర్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ రిజల్ట్ ఈజ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్.
P&L result is net profit or net loss. Balance sheet result is, yes, there is no concept of balancing figure. ఏం తెలుస్తుందంటే రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇక్కడ లయబిలిటీస్ అండ్ క్యాపిటల్, and so this is called financial position. Excellent. Okay, we'll discuss remaining concept in tomorrow class. క్లాస్ ఉందా ఇప్పుడు ప్రవీణ్ గారా? Stopped.